message to our students. Chairman Vishwam, Lieutenant Colonel Pavitran, Principal Ma'am, and young friends. Do I look like any fashionable marriage general at all? No. So marriage generals are out of fashion by the time they grow into a marriage general, probably. Yeah, when I was a youngster, probably you could say, yeah, one of the fashionable guys moving around. That apart, how do you start? Emi Chapali, Ala Chapali. So, మీలో యాక్చువల్ కాకినాడ ప్రాపర్ ఎంతమంది చేతులు ఎత్తండి కాకినాడ నుంచి ఓకే ఓకే అండ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఫ్రమ్ పిఠాపురం అటువైపు ఎవరైనా ఉన్నారా ఓకే ఓన్లీ వన్ ఏ ఊరు పిఠాపురం ప్రాపరా కత్తిపూడి ఐ వాజ్ హోపింగ్ యూ వుడ్ సే విరవాడ అంటే నేను విరవాడ నుంచి వచ్చాను సో మీరు చూస్తున్నది ఈ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ అంటే 38 years ఆర్మీలో సర్వీస్ చేసి దాని తర్వాత బయటకు వచ్చిన ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ కానీ ఈ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్లో ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే కాకినాడలో విచ్చలవిడిగా ఎలా తిరుగుతారు పిల్లలు అలాగా అంటే షూస్ లేకుండా బజార్లో రాసులు ఎగ్గొట్టి సినిమాలు ఫైన్ అండ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ఎ బఫెలో వితౌట్ ఏ షర్ట్ ఆన్ ద బ్యాక్ తర్వాత మీ ఊళ్ళో చూసుంటారా గేదెలు వెళ్తున్నప్పుడు వెనకాల వెళ్ళి పేడ పట్టుకొని ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న పెడకలు చేసి దేనికి అన్నీ చేసి మ్యారేజ్ అయ్యారు. So, my message is that today, as per existing rules and regulations of Government of India, I would dare say, unfortunately, the Chief of the Army Staff, the Chief of the Naval Staff, and the Chief of the Air Staff, as it cannot be a woman, cannot be a woman. But I don't doubt and I foresee the day when the Chief of Naval, Air and Air Force Staff definitely may be a woman. And maybe one of them is sitting amongst you. How many of you want to join armed forces? Anybody wants to join armed forces? I just say yes or no loudly, whatever I ask you. Do you know women can join as officers in the armed forces? Yes. Okay, so how many of you actually aspire to join the armed forces? Okay, no problem. So maybe as we get on, as we move on, probably I'll be able to convince some of you to join the armed forces subsequently. So I'll keep interacting with you, everything. So, maybe because అంటే మీకు కొన్ని డౌట్స్ ఉండొచ్చు ఆస్పిరేషన్ అంటూ ఉండొచ్చు ఆర్మీ అంటే నేవీ అంటే పర్సన్ ఏమిటో తెలియకపోవచ్చు అది మంచి కెరీరా కాదా అనేది సో నౌ దట్ వీఆర్ టాకింగ్ ఏమిటంటే 20 years ఏజ్లో ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్లో మీరు లెఫ్టినెంట్గా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కమిషన్ పొందుతారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కమిషన్ పొందడం అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ క్లాస్ 1 గెజిటెడ్ ఆఫీసర్. క్లాస్ 1 గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ అంటే మీ ఇంట్లో ఎవరికన్నా పాస్పోర్ట్ చేయాలి అంటే ఆ క్యారెక్టర్ సర్టిఫికేషన్ ఎవరికైనా ఇవ్వాలంటే మీ ఇంట్లో మిలిటరీ ఆఫీసర్ ఉంటే మీరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఆయన దగ్గర చేయించుకోవాలి. ఇస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పొజిషన్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ just like you heard, you can become a permanent officer in the Army, Navy, Air Force as a woman officer also, and eventually when the rules are changed, you can become the innermost rank. Thirdly, you get a lot of respect amongst your friends
amongst your family, amongst the community you live in. A tremendous amount of, bonhomie and friendship and, respect you get from the society, which is tremendous. Like any other job, you learn money, you learn stature and everything. But, army gives you a way of life and which is respected all around you. And army is not all about fighting physically. Anta tupakuలు, guns, antala kaadu. Even cyber warriors are also there in the army. Today the whole of a regiment which is looking after only cyber warfare. So the opportunities are plenty. And you can, at the expense of the Army, Navy, Air Force, Armed Forces, institutions, do your MTech. You can do your PhD also. Tarvata, how many of you have not stepped out of Andhra Pradesh? Andhra Pradesh బయటకి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. ఎవరు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి. Okay, very good. So you will get to see every inch of India. అండమాన్ నికోబార్, కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు, అరుణాచల్ నుంచి రాజస్థాన్, గుజరాత్ వరకు మొత్తం గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెన్స్లో తిరగడానికి మీకు మంచి ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుంది. Still further, you may get opportunity to go abroad. బయట మిషన్స్ ఉంటాయి, మిలిటరీ మిషన్స్, యుఎన్ ఫోర్సెస్కి వెళ్తారు, యుఎన్ ఫోర్సెస్లో కూడా మీరు వెళ్ళొచ్చు. అలా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. Like I was there in Iraq, Kuwait, as a peacekeeping force, and I used to supervise the peacekeeping operations of India in Congo, South Sudan, Lebanon, and these places. So it's a great opportunity to going on. And if you want to climb Mount Everest, Army will help you. If you want to go to the deepest sea, Army will help you in your diving experience. You can go sailing around the world in 80 days, 45 days, 50 days. You can do it in the Army. You can hang glide from one of the highest mountains. So if you're an adventurist, you're a sports lover, Army is the way to go. Unless of course you have a lot of money otherwise. So what I'm saying in advance ఉంటాయి Army. But okay, that apart, we'll keep interacting. Every now and then when you get an opportunity, and whenever the principal madam spares you, because I know you all have a very hectic sessions and all. ఇంకొకటి అసలు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, కాలేజ్, స్కూల్ కానీ కాలేజ్ కానీ ఎనీ ప్లేస్, మీకు గాల్ఫ్ తెలుసా? గాల్ఫ్ ఆడతారు కదా. గాల్ఫ్ ఎలా ఆడతారు? ఒక బాల్ పెడతారు, టీ ఆఫ్ అంటారు, ఫస్ట్ బాల్ పెడతారు, ఎవరు దాంతో స్వింగ్ తీసుకుంటారు. సో నాలాగా ఒక ఆయన గాల్ఫ్ ఆడతాను, నాలాగా ఒక ఆయన ఒక చోట గాల్ఫ్ ఆడుతున్నాడు, బాల్ అక్కడ ఉంది, గట్టిగా పైకెత్తి గట్టి స్వింగ్ తీసుకుని చేస్తాడు. బాల్ ఏమవ్వాలి? ముందుకు పోవాలి కదా, కానీ బాల్ అక్కడే ఉంటుంది. అక్కడ 4 చీమలు ఎంత ఉంటాయి, ఒక చీమ చచ్చిపోతుంది అండ్ బాల్ మిస్ అయ్యాడు అనమాట ఆయన. సో డిటర్మినెంట్గా సెకండ్ టైం అగైన్ హీ లిఫ్ట్స్ హిస్ క్లబ్ అండ్ అగైన్ ఫోర్స్ఫుల్లీ కమ్స్ డౌన్. బాల్ మళ్ళీ అక్కడే ఉంటుంది, రెండో చీమ చనిపోతుంది. The second ant also dies. So third time when he lifts his club to take a swing, the third ant tells the fourth ant, you want to save your life, get onto the ball. అర్థమైందా? అన్ని కాలేజెస్ మీకు, every college's effort will be to hit the ball straight. కానీ మీ లైఫ్లో సక్సీడ్ అవ్వాలంటే you should know how to get onto the ball. You should be prepared for that. Those are the skill sets actually. There are a number of skill sets. And నార్మల్గా మనం కాలేజెస్లో ఏం చేస్తామంటే, మీ 4th ఇయర్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేస్తాం. ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు దెన్ యూ రియలైజ్, ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు అరే ఇది చేస్తే బాగుండేది, అది చేస్తే బాగుండేది, ఐ షుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో యాక్చువల్లీ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 4th ఇయర్ యూ షుడ్ బి ఫినిష్ ప్రోడక్ట్. అర్థమైందా? సో ఈ బాల్ మీదకి వెళ్ళడం అంటే ఈ స్కిల్ సెట్స్ ఏమైతే మీకు ఏం జాబ్ కావాలనుకుంటున్నారు, ఏమనుకుంటున్నారో ఇవన్నీ మీరు ఈ 4 ఇయర్స్లో సంపాదించాలి. ఈ 4 ఇయర్స్లో సంపాదించాలి అంటే కొన్ని కాలేజెస్ వాళ్ళు ఫెసిలిటేట్ చేస్తారు,
but a lot, like the chairman said, what can be done actually by yourself. So, ఆ విధంగా ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ, ఇప్పుడు యాక్లబ్యూడ్ అంటారు కదా, యాక్లబ్యూడ్ తెలుసు కదా, యాక్లబ్యూడ్ ద్రోణాచార్య దగ్గర నేర్చుకున్నాడని. ఈచ్ ఆఫ్ యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై యువర్ ద్రోణాచార్య ఆన్ ద డిజిటల్ వరల్డ్, ఆన్ ద నెట్ అండ్ ఆల్. నువ్వు ఏ ఫీల్డ్లో సక్సీడ్ అవ్వాలనుకుంటున్నావో ఆ ఫీల్డ్లో, అంటే మీ ద్రోణాచార్యుడు ఎవడో ఆయన్ని మీరు అలా ఫాలో అవ్వాలి, ఎమ్యులేట్ చేయాలి, చేస్తూ ఉండాలి ఏకలవ్యుడు లాగా. సెకండ్, యూ మస్ట్ నాట్ హెసిటేట్ ఇన్ సబ్మిషన్ టు ఎ పియర్. యూనో మనందరం ఒకలాగా ఉంటాము, అది ఒకే క్లాస్లో, కానీ మనలో కొంతమందికి కొన్ని క్వాలిటీస్ బాగుంటాయి. సో యూ షుడ్ నెవర్ hesitate to submit to that peer also to learn, because the easiest way I feel is learn is from peer group learning. సో మీరు మీ పియర్ గ్రూప్లో అంటే సినిమాలకి వాటికి ఇలా అన్నీ ఉంటాయి, అది కాకుండా లెర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, కెరీర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మేక్ ద జర్నీ టుగెదర్ రైట్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్. And here when I say one, it may not be one, maybe 3, 4, 5, 6, 7, so many of it. It's very important. మీ కోసము ఎంతో కష్టపడి కాలేజ్ మీకు టీచర్స్ని వాళ్ళని తీసుకొస్తారు కదా, 100% సబ్మిషన్, 100% సబ్మిషన్ టు ద టీచర్. గురువుకి గురుకులంలో చెప్తారు కదా, అదే చెప్తున్నాను. గురువు అంటే ఎందుకంటే ఇంత అయోట డౌట్ కూడా మీరు గురువు మీద పెడితే you will suffer because you have to go through. So మీకు ఏమన్నా అనిపిస్తే you should go to he, she and talk, clarify or something like that. But at the same time I also say urge ప్రతి గురువు ఒక అమర శిల్పి జక్కన్నలాగా ఒక్కొక్క టైటన్ ఏంజల్ని చెక్కాలి. That's the responsibility of the guru. And I'm very sure with Vishwam sir's chairmanship and madam's being the principal and all, that kind of dedication I see from every one of the staff out here. So ఈ 3-4 విషయాలు మీరు ఎప్పుడు పెట్టుకుని చేస్తూ ఉండాలి. సో ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ నౌ. అంటే మనకి టైం ఉంటే మీరేమన్నా interact అవ్వాలనుకుంటే, if you want ask any questions, although we will be coming again and again, but at this stage if you want to have some kind of interaction, you are welcome. And once again, all the best. I see a lot of bright faces out here. Good luck, Godspeed, never say die. Okay, bye bye. Thank you so much, sir. We can feel your pain in success in your own words. And guys, have you inspired? Yes. Yes, we are lagging, right? There is still more and lot more to learn. Yes? Yes. Thank you so much, sir. From our bottom of hearts, we are very pleasure to have you here. And this is not the last time, I guess. We want more interactions like this from in future. And now I welcome our